At present, Jupiter is in the Makara Rashi. Jupiter aspects 5th, 7th, and 9th positions. So this is the planetary position as on 16/11/2020. It will go up to another 1 year. Okay. Then next is slide number 3. So this is Rashi Mandali positions of Grahas. Mesa and Vrichika is represented by Mars. Slide number 3. Sendil. Slide number 3. Yes, I've changed. Mr. Sendil? Yes, slide number 3, it is changed. Okay. There is a Rashi Mandali position of Grahas. Okay. So Mesa and Vrichika controlled by Mars. Rishabha and Tula controlled by Venus. Mithuna and Kanya controlled by Mercury. Kadaka controlled by Moon. Sima controlled by Sun. And Dhanusus controlled by Jupiter. Meena are pieces controlled by Jupiter. Kumbha Rashi controlled by Saturn. Makara Rashi controlled by Saturn. Now, slide number 4. Deficiencies in the horoscope. Okay. First is Mars dosha. They call Shabbai dosha. From Lagna, position number 2, position number 4, position number 7, and position number 8 and 12. If Mars is posited, it is called as a Shabbai dosha or Mars dosha. But if the Mars is placed along with the Jupiter, Saturn, Mercury, Venus, Rahu, Ketu, and aspected by them, the Mars dosha gets cancelled. Only 10% of the Mars dosha is effective. Even for that, how to remove that Mars dosha? If Mars is placed at the second position from Lagna, the dosha can be corrected by meditating on Sukra for 3 minutes and water for 3 minutes on Fridays for at least 8 Fridays, a period of 2 months. If one meditates regularly, this Mars dosha can be corrected. You need not worry about Mars dosha. Only 10% only effect is there. 90% are cancelled because of association with the good planets and their aspect by the good planets. Next slide. Kala Sarpa dosha. Clockwise direction. This is a very important dosha. Many great people are affected. Pandit Nehru, Sarvapalli Radhakrishnan, and our Krishnarajapuram Dam main designer and builder, Visveswara Ayya, all were affected. In one's life, one cannot come up to 45 years. After 45 years, only one can shine. So in this, what should we do? You should do meditation on Thursday, because in that one, Ketu is on the pieces. Therefore, Jupiter 3 minutes, water 3 minutes, Mercury 3 minutes, land 3 minutes, and keeping sun at the center and expanding your mind minutes. If you do this meditation for 6 months, totally 24 Thursdays, Kala Sarpa dosha can be fully rectified. And many people I have advised, they have got a problem solved by meditating upon this, meditating upon the planets and Panchabhuta. Years, this is a very important
deficiency in a person's life. And those people who are having Vrishika Rashi, Dhanusu Rashi, and Makara Rashi, at present they are affected by Sadai Sati. You can show, Santil, you can show the slide number 6. Slide number 6. Sound of a Saturn or Sadai Sati Saturn. For the person who is affected by Sadai Sati, that is a Dhanusu Rashi person, you should meditate upon Mars 3 minutes, Jupiter 3 minutes, Saturn 3 minutes, fire 3 minutes, water 3 minutes, air 3 minutes. Total period 6 months, 24 Thursdays. In 24 Thursdays, if a person sincerely doing this meditation, his Sadai Sati will not do any harm to him in his life or his family also. Therefore, only in Panchabhuta meditation only, astrological deficiencies can be corrected fully. This got more significant than the puja method. Then Putra Dosham. Next is a Putra Dosham, that is slide number. In Alpa Aisu, in the 8th house, Rahu, Ketu, Sun, Mars, any one of them is posited. It is called Alpa Aisu. This can be increased to medium Ayus, that is called 67 years, by meditating upon Mars for 3 minutes, Sun for 3 minutes, Saturn for 5 minutes, fire for 3 minutes, air for 3 minutes. 6 months one should do it on 24 Tuesdays. If meditation is done by such a, the Alpha Ayus can be increased to 67 years. One need not worry about it. Alpha Ayus, 67 years, his life can be ensured. But this is a very difficult meditation. One has to take maximum precaution and maximum interest. Therefore, if Mercury, Jupiter, Venus aspect 8th house, the affliction is minimum. Again, if the 8th house is aspected by Venus, Jupiter, or Mercury, such good planets, then the effect is very, very less. Therefore, one need not worry about Alpha Ayusu. By meditating for 6 months and 24 Tuesdays, the Alpha Ayusu can be corrected to medium Ayusu. Next is Putra Dosham. Sendil. Yes, Ayya. I have already changed, Ayya. I am in 8th slide. Putra Dosham. Putra Dosham is called from the Lagna, 5th house, represent the child birth and all related to the 5th house. If 5th house has got Saturn, Guru, Rahu, Ketu, any one of them, then the person is affected by Putra Dosham. That means getting a child will be very difficult. So in this case, what one should do, meditate upon, for Putra Dosham, meditate upon 5th house Lord. That is the 5th house Lord. That is, you have to do it very sincerely. And the affected planets, you have to bring them in picture, and you have to meditate upon Putra Dosha. Means either Saturday, 6 months you should do it. Saturn for 3 minutes, Guru for 3 minutes, and Saturn represents your year, and Guru represents it is for Saturn and Guru, Rahu Ketu, keeping Sun at the center, one side Rahu, other side Ketu,
expand your mind and meditate for 5 minutes. If this meditation is done regularly for 6 months, one will have a child. The child problem will be nullified. Next is Sastasana Dosham. That is slide number 10. Sasta Astaka Dosham. Okay, we'll explain that one. Sastaka Dosha means, suppose a male horoscope, 8th house, that is a moon. Sasta means 6, Astaka means 8. From the male Rasi, female Rasi comes to 6, or from the female Rasi to male Rasi comes to 8 position. This is called Sasta Astaka Dosham. I will once again explain. From the male Rasi to, that is Rishabha Rasi to Tula Rasi, 8th house, or vice versa, it is called Sasta Astaka Dosham. The couple will always quarrel and they'll get separated through divorce. As far as possible, while checking the horoscope, one should be very careful one is not affected by Sasta Astaka Dosham. By mistake, if they got married, this can be avoided by meditating upon Shukra for 5 minutes, water for 5 minutes. Then keeping sun at the center, Kedu at one end, Rahu at one. Expand your mind and meditate for 5 minutes. For 24 Fridays and a 6-month period, one can avoid this Sastra Dosham, and the couple will not get separated, no divorce will take place. Like that, there are several combinations of that. For any combination, we can make use of Panchabhuta Navara meditation, and we can make it successful, and all astrological deficiencies can be corrected. Therefore, through Panchabhuta Navara meditation only, all the astrological deficiencies can be overcome. Human being can live happily without any puja or pariharam. It is a sine qua non, is a very, very essential for Kundalini Yogi who believes in Maharishi Panchabhuta Navara meditation. It is a panacea, sarva roga nivarana to all the Kundalini Yogis. You need not worry about the astrological deficiencies. All can be corrected through Maharishi's Panchabhuta Navara meditation. I'm thankful to all the Mr. Senthil, Ramya Pandian, and all other our trustees, assistant professors who have patiently listened to my lecture in spite of lot of hurdles in the communication. I'm very, very thankful to all the people, very nice, and for all your cooperation. Once again, I thank Dr. Dhanapati and Vijaya Dhanapati for giving me permission to conduct this through Zoom class, this wonderful subject. If I have given the PowerPoint presentation, many people appreciated it. But this is a smallest area with a lot of technical difficulties. I could present this one. I thank everybody and everyone, including Ramya Pandian and Senthil and all Karnataka zone trustees, assistant professors and Arunadis, having cooperated with me to listen to this lecture. Once again, I thank all of you. Let me conclude this visitation with this, and thank you, all of you. Be blessed by the divine, sir. Unfortunately, we have a lot of issues, even though your speech was very nice and it is very useful for everyone, I think. You explained very well about the plants, how they are directly related to our related to the human beings, and how we can sort out the problems like Kalasharpa dosa, Shavai dosa, Shani dosa, and others too, with the use of only sky meditation. It is a very wonderful speech. We missed a lot, but we'll catch you again, I think. Okay. Thank you, Ma. Thank you. Sir. Now the forum is open for discussions.
please click the hand raise button in your Zoom app to ask the questions. While you prepare for your questions, we have today's announcements to make. Today's program in Kannada, evening 4:15 p.m. Turiyatita meditation, 4:45 p.m. World Peace Blessings 108 times, 4:55 p.m. Sky Professor Srimati Lata delivers speech on the importance of forgiveness. And tomorrow afternoon 2 p.m. Sky Professor Bhanumati will be delivering speech on the secret that is within us. And tomorrow evening 4:55 p.m. Sky Professor Narasimhaya will be delivering speech on fate and the wisdom. Now we can go ahead with the question and answer session, sir. Velushami Ayya, you can ask the question, sir. We can unmute and ask the question. Hello. Ayya. Okay, tell me, sir. Okay, ma'am. Regarding this call, Ayya. Hello. Ayya, what? Okay, sir. Please ask me the question. Sir, regarding this Kala Sarpa Dosa, last time I asked you, actually one of my relative girl is having this Kala Sarpa Dosa. In that, sir, this is the Lagna is placed out of this Rahu and Kedu. And our Rahu, all other things are only encircled by the Rahu and Kedu, sir. Okay. So this comes under Kala Sarpa Dosa, sir? This Kala Sarpa Dosa Could you always catch, between Rahu to Ketu only if Yes, opponents sir. are positive. Suppose if you have placed Sir, Ketu to Rahu, then it's not a Kala Sarpa Dosa. Okay, if you place it between Sir. Rahu to Ketu in the anti-clockwise direction, then it is Kala Sarpa Dosa. If it is placed in anti-clockwise direction, that is a direction, Yes. it's not Kala Sarpa Dosa. It's a Kala I Doha. see. Okay. Okay. Now you Sir, clear? for this, can you repeat me, sir? What is the meditation to be done on what are all the grahas, sir? Can you just tell Now me, you sir, because it was not clear. mainly Rahu Ketu you should do for 5 minutes. Okay. Then you find out where Rahu is. You know, in this chart which I shown was Rahu is, sir, Rahu is in Tulam, sir. Rahu is Tula Rasi, yeah, okay. If Rahu is Tula Rasi, then in Tula Rasi Lord is Shukra, Venus. And Kedu is in Mesam, sir. no, Sir, if the Kedu Panchaputa is in Mesam. No, where is that your Rahu is positioned where? Sir, Rahu is in Tulam and Ketu is in Mesam. Mesam, sir. Mason. Then in that case, Mars 3 minutes, fire 3 minutes, and water 3 minutes, Shukra 3 minutes. You should do it, and 6 months you should do it. Shukra, Very clear now? 6 months, sir. Mars is Mars for 3 minutes, fire for 3 minutes. Okay, Tula Rasi Lord is Shukra. For Shukra, Fire for 3 minutes. Shukra for 3 minutes, 3 minutes. water for. Do it for 6 months 3 minutes. continuously and continue on every Tuesday. Every Tuesday. Therefore, Tuesday. 6 months. Tuesday. 6 into 4, 24 Tuesdays we do this one. Kala Sarpa can be removed. Will not have any influence at all. Sir, clear? Be blessed by the divine, sir. Okay. Thank you very much. Be blessed by the divine, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Now, Madhu, you can unmute and ask the questions now. Madhu. हाँ मैडम सर வாழ்க வளமுடன் சார் சொல்லுமா ப்ளீஸ் டெல் மீ சார் தமிழ்ல பேசலாமா சார் சரி தமிழ்ல பேசுங்க பரவாயில்ல
தேங்க்யூ சார். சார் அதான் என் கசின் ஒருத்தர் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அது அவங்களுக்கு செகண்ட் ஹவுஸ் கேத்து இருக்குது, செகண்ட் ஹவுஸ்லயே வக்ரா குரு இருக்குது, அப்புறமா 8th ஹவுஸ்ல ராகு இருக்குது சார். கல்யாணம் ஆகி 3 வருஷம் ஆயிடுது சார். இன்னும் பிரிஞ்சு இருக்கிறாங்க சார். அது அவங்க ஒண்ணு சேரணும்னா என்ன பண்றது சார்? நான் லாஸ்ட் டைமும் நான் ட்ரை பண்ணேன் சார். அது ஆட்டோமேட்டிக் அன்மியூட் ஆயிடுச்சு சார். அது டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு சார். நீங்க அவங்களை என்ன செய்ய சொல்லுங்க, அவங்கள வந்து 7th ஹவுஸ் லார்டு யாருக்கு பார்க்க சொல்லுங்க. 7th ஹவுஸ் லார்டு ஏழாவது வீடு. அது ஏழாவது வீடு லார்டு யாரு? அவங்க ஹாரோஸ்கோப்ல அது தெரியாது சார். ஆனா செகண்ட் ஹவுஸ்ல கேத்துவான். செகண்ட் ஹவுஸ்ல 7வது வீடு தான் பார்க்கணும். இது வந்து குடும்பஸ்தானம். பட் ஈவன் தென் 7th ஹவுஸ் ஒன் சுட் சி 7th ஹவுஸ்ல என்ன லார்டுன்னு பார்த்துட்டு அந்த லார்டுக்குரிய அந்த லார்டுக்கு மேல இப்ப சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து அவங்க செகண்ட் ஹவுஸ் கேட்பான். அப்ப அவங்களுடைய லக்னா இது என்ன லக்னா தெரியல சார். அதெல்லாம் நீங்க அனுப்புனீங்கன்னா then I can suggest you. ஓகே சார். சார் நீங்க நம்பர் தாங்க சார். அது அவங்களுக்கு நான் இம்பார்ட்டன்ட் கேட்கணும் சார். நம்பர் ரம்யா பாண்டியன் கேட்டுங்க. அதாவது என்னுடைய உங்க அந்த பொண்ணுடைய ஹாரோஸ்கோப்பை எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புங்க. I will suggest meditation should be done. Okay. ஆமா சார். உங்க நம்பரே எனக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது சார். ப்ளீஸ் உங்க நம்பர் அவங்கள கேட்டா சொல்வாங்களா சார்? ரம்யா அவங்கள? ஆமா கொடுங்க, அவங்க கொடுப்பாங்க. He is having my number. Otherwise 9449824197 என் நம்பர். இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க சார். 944982982 4197 4197 சார். ஒரு வாட்டி சொல்றேன் சார். 94498244197. ஓகே 197 சார். ரொம்ப தேங்க்யூ சார். நான் ஃபோன் பண்றேன் சார். நான் ட்ரை பண்ணேன் சார். அது மியூட் ஆயிடுச்சு, பேச முடியல சார். அதுல உங்களுடைய நம்பரை கொடுத்துருங்க. then only I can send you back my analysis. Okay. சார். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ சார். வாழ்க வளமுடன் சார். Be blessed by the divine. Now Elilarasi, you can ask the questions now. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. Thank you ma. ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா. Thank you ma. Thank you very much ma. ஐயா இது நீங்க சொல்லிருந்தீங்க அது தனுஷ் ராசில இருந்து மகர ராசிக்கு இப்ப குரு பயிற்சி ஆகுது. இப்ப மகர ராசிக்காரவங்க எந்த இதுல தியானம் பண்ணுவாங்க ஐயா? இப்போ குரு வந்து மகர இப்போ தனுசு ராசியில இருந்தா குரு மகர ராசி போறாரு. ஆமாங்க ஐயா. இப்ப யாருடைய ராசி? என்னோட சன்னுடைய ராசிங்க ஐயா. ஆகாஷுடைய ராசி. இது மகர ராசிங்க ஐயா. மகர ராசி. இப்ப என்ன பண்ணும்? மகர ராசி லார்டு வந்து சாட்டன். ஓகே ஐயா. தனுசு ராசி லார்டு வந்து குரு. ஓகே. அப்ப சனி மேல 5 நிமிஷம், குரு மேல 5 நிமிஷம், காற்று மேல 5 நிமிஷம், குரு வந்து நீர், அதனால வாட்டர் மேல 5 நிமிஷம். இதை ரெகுலரா 5 மாசம் 5 months தவம் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குரு பேசுடைய அந்த இல் எஃபெக்ட் கேன் பி கரெக்டட். ஓகேங்க ஐயா. யூ ஆர் கிளியர் நவ? யா ஐ அம் கிளியர் நவ ஐயா. அது மாதிரி தவம் பண்ணா எத்தனை மாசம்? 6 மாசம் பண்ணும். இது நான் பண்ணலாம் இல்லைங்களா ஐயா? ஆகாஷ் நேம் சொல்லிட்டு நான் பண்ணலாங்களா இல்ல ஆகாஷ் தான் பண்ணலாங்களா? நான் பேரை சங்கல்பத்துல போட்டுட்டு then you can do it. ஃபைன் ஐயா. Thank you very much ஐயா. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. ரொம்ப அருமையா விளக்கம் சொல்லுங்க. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. Be blessed by the divine, sir. Thank you so much for patiently answering all the questions. Thank you madam. வாழ்க வளமுடன். ஐயா before conclude பண்ணிக்கலாங்க. Okay ma'am. Before concluding, we would like to thank and bless Senior Professor Dr. Shanmugakani sir on behalf of WCC Karnataka Zone on his enlightening topic. Sky Senior Professor Dr. Shanmugakani sir, be blessed by the divine. His good health, be blessed by the divine. His loving family, be blessed by the divine. His divine services, be blessed by the divine. All the members who have participated today's program, be blessed by the divine. All Sky Meditation Centers in Karnataka Zone, be blessed by the divine. Our beloved WCC Karnataka Zone President, Dr. Dhanapati sir, who gave support to organize this program, be blessed by the divine. Our beloved WCC Karnataka Zone Smart Vice President, Srimati Dr. Vijaya Dhanapati, be blessed by the divine.
See you all tomorrow at 2 p.m. Now World Peace Prayer. உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும். உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும். பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும். பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும். கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும். கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும். நலவாழ்வை அளிக்கும் ஞான ஒளி வீசட்டும். நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன்.